So when's the plant? When do they plan to start this coal plant? When do they plan to start? When do they plan to start? It's supposed to be like from 2018, because right now they are like acquiring the lands and all the other things. And where does the original plan come from? Who's behind it? India. India? India and of course Bangladesh. Of course Bangladesh. Joint venture. I would say it's more like the coal industry of the India, because they are shifting to renewable energy right now, but they have like surplus of coal. So what's it got to do with Bangladesh? What's India got to do with Bangladesh? Who's financing this? Exim Bank of India. Sounds a bit suspicious to me. The forest itself is one of the last home of Royal Bengal tiger. Only a few hundred left, and if the forest is endangered, the tiger. But what's the threat of the coal plants? Like wastewater or? Both wastewater and also the Ash, fly ashes. Oh, right, okay. Yeah. I think, well, this is an issue that is not only in Bangladesh but worldwide. This is about our planet, this is about the earth, and this is about protecting heritage that we have. So I think this is important to show support to Bangladesh. But I think it's been largely proven that coal is not sustainable, and in Europe we're trying actually to close all the coal power plants, and there's a reason for it. Because it's highly polluting, and it's I think it's a lie to think that there will be no consequences. Yeah. I'm joining this movement because it's a sheer idiocy to keep building coal plants and power plants when climate change is so far ahead, and we really stopping fossil fuels. There's no such thing as clean coal. In Holland, there have been some coal plants have been closed, but a few very new ones are still open, and they just opened in May, and we are starting to close them also because there's no such thing as clean coal, and we must make a change, and we must make a change very fast. So that's why we're also protesting. So hi, I'm Ramon. I'm active in The Hague Fossil Free. I firmly believe that fossil energy, like coal, like oil, it's not from this age anymore. It's ruining the world, ruining all the beautiful places like the Sundarbans. And I want to move the world towards more sustainable energy, and it's time to make that change. I don't think that coal or oil is clean energy. It is putting more carbon dioxide in the environment, in the atmosphere. So it is heating up our planet, and the effects are disastrous. So maybe the technology is better than what they used to have, but it's still dirty energy, and we should change to solar and wind power, wave power maybe. In Europe they are trying to shut down coal plants, but it's still the big industry that is taking a lot of government subsidies to still make coal power profitable. But it's not anymore because the government needs to pay to these companies to make it profitable. So also in the Western world we should not want to use it anymore. And I would say Bangladesh and other countries should not make the same mistakes as we are making right now and depend our future on these dirty fuels. First, talking about the Sundarbans and Bangladesh. Bangladesh is a country that's in the front line of climate change. It's a delta, right? So when there's sea level rise, Bangladesh is going to be hit. And they already have a lot of cyclones and stuff like that, so they're already pretty much feeling the impact of climate change. And to me, the idea of putting a coal-fired power plant, which is one of the big contributors to climate change, in that area, it's absurd. I mean, having an area that's already under threat and then actually exacerbating that threat by putting a power plant there, well, there are alternatives.
I mean, the thing you said, why can't we use the power plants? I can see where everybody wants to have electricity, but I think you could learn from our mistakes. And I think there are alternatives to coal-fired power plants in clean energy, in sun, in wind, which we should use. We should use it as well, and we are for a large part to blame for climate change. I mean, we've had like 150 years of in the Industrial Revolution, and we use like loads of the carbon budget. Yeah, so we are partly to, most of it is to blame for us, but I think you have the possibility to actually not make the mistakes that we made. And yeah, I think it's also a money thing, I guess, but I think the Western world should help with that and make sure that we don't start new fossil fuel projects, because pretty much if you look at the carbon budget that's still left, we have to stop. We can't start with new fossil fuel projects. We have to keep it in the ground. Yeah, that's basically it. So I would like to say, learn from our mistakes and don't make the same mistakes as we made. I mean, there is no such thing as clean coal. If you look at the burning of the coal, they can capture CO2 from the, but you still have to dig it up and you have to transport it, and all of that also creates CO2 emissions. So why start with a coal power plant if you have other alternatives which are proven to work and are clean? রামপাল ইস্যুটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুটো কারণে। একটা হচ্ছে, যদি আমি আপামর জনগণের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি, যে এটা আমাদের যে অস্তিত্ব, বাংলাদেশের দক্ষিণাংশে সুন্দরবনের যে অঞ্চলটা আছে সেখানে যে বসবাসরত জনসাধারণ, তাদের অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত। আর দ্বিতীয়ত, রামপাল যে এই বিষয়টি আছে সেটি শুধুমাত্র বাংলাদেশের বিষয় নয়, এটি এক ধরনের যেই কর্পোরেট বুর্জোয়া যেই শ্রেণীটা আছে সারা বিশ্বে যে পরিবেশ বিরোধী যেই কার্যক্রম চালাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে সুন্দরবনের এই আন্দোলন একটা প্রতীকী অর্থ বহন করে আমাদের। এই প্রকল্পটা এই যে কয়লা দিয়ে হচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হবে না, কোল ফায়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট, এটা হলে যে তাপমাত্রা বাড়বে, তার ফলে সুন্দরবনের হচ্ছে গিয়ে একটা ইকোলজিক্যাল ক্ষতি হবে এবং এটা ধীরে ধীরে হচ্ছে গিয়ে আমরা বনটা হারাবো। একদিনে তো হবে না, ধীরে ধীরে হবে। আচ্ছা, আমি কেন ইন্টারেস্টেড সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের কিন্তু আর কোনো বন নাই, যতই আমাদেরকে মিথ্যা কথা বলা হোক, এটা একেবারে পরিষ্কার। আমরা বিভিন্ন ঘোরাঘুরি করে গবেষণা করে এটা পরিষ্কার যে সুন্দরবন ছাড়া আসলে আমাদের আর কোনো বন নাই। আর এই বনটা তো হচ্ছে খুবই ইম্পর্ট্যান্ট, মানে বনের প্রয়োজনীয়তা বোঝানো, এটা তো আসলে এটা তো কমন সেন্সেই বোঝা যায়। এই জন্য আমি আসলে এটা কোনো এক্সপার্ট হিসেবেও কোনো কিছু বলতে চাই না। এটা গাছ আমাদের লাগবে, অক্সিজেন লাগবে, আমাদের যেভাবে পানির শুষ্কতা বাড়তেছে, এনভায়রনমেন্টের শুষ্কতা বাড়তেছে, সব কিছু মিলিয়ে তো আমাদের ফরেস্ট দরকারি। এখন আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে আমাদের বিদ্যুৎ দরকার, এটা সবাই বলতে থাকে, কিন্তু বিদ্যুৎ তৈরি করার নানা রকম আসলে বিকল্প ফুয়েল আছে। সেই দিকে না গিয়ে গভর্নমেন্ট হচ্ছে জোর জবরদস্তি করে অ্যাজ ইফ এমনভাবে আচরণ করতেছে যে আমরা কেউ কিচ্ছু জানি না, কেউ কিচ্ছু বুঝি না, আমরা সব গাধা। তা তো না, আমরা তো ওয়ার্ল্ডের খবরাখবর রাখি এবং সারা ওয়ার্ল্ডে হচ্ছে গিয়ে কয়লার ক্ষতির কারণে, কয়লা যে ক্ষতিকারক, এই কারণে কয়লার কোল ফায়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট পুরো ওয়ার্ল্ডে হচ্ছে ধীরে ধীরে বন্ধ করে দিচ্ছে। এবং ধীরে ধীরে বন্ধ করে দিচ্ছে বলে আসলে আমাদের বাংলাদেশেরও বিপদ, কারণ ওগুলো বন্ধ হচ্ছে বলে এখন বাজার তো লাগবে, কোথায় পাঠানো যায়। এখন বাংলাদেশ একটা গরিব দেশ এবং হচ্ছে সরকার হচ্ছে গিয়ে বেশিরভাগ সময় হচ্ছে মেরুদণ্ডহীনের মতো আচরণ করে, মনে করে যে তার জনগণের থেকেও তার বোধহয় বন্ধু বোধহয় অন্য দেশের মানুষ বা অন্য দেশের সরকার বা মোদি বা ট্রাম্প। সেই কারণে হচ্ছে জনগণের কথা পাত্তা দেয় না, না দিয়ে এই যে এখন যেটা করতেছে এটা খুবই একটা ভয়াবহ ফলাফল ধীরে ধীরে হবে। এগুলো তো কোনো প্রয়োজন নাই আসলে। সুন্দরবন আমার মা, ধ্বংস হতে দেব না, ধ্বংস হতে দেব না, সুন্দরবন আমার মা। Go back NTPC, go back India, go back India, go back NTPC। সুন্দরবন ধ্বংস করে বিদ্যুৎ কেন্দ্র